Welcome to Goa 365 Story Behind the Story. Second half on this election sort of analysis, just a general thing on the what do you say, on the eve of the second phase and the thing counting of the assembly elections in 5 states and the subsequent Lok Sabha election. Now we've come to a very interesting point. So before I start, I will just reintroduce the panel for those who have just joined us. Anil Bab Pai, senior journalist. Anil Bab. Ashley Bab Rosario, another senior journalist. Vaman Bab Prabhu, editor and very, very senior journalist. Vaman Bab, welcome. And Vittal Bab Parvatkar, senior journalist. Vittal Bab, before the break, interrupt करून पडली तुका. So I asked you a question. माचे explain करा. Because caste-based politics, mandal politics, according to me, is bad for BJP. Because you talk about the full community, the Hindu community, they go for the narrative, nationalism, Hindutva, which is in some states, 60% of the population. But caste breaks all that up. And the caste base, which is more SP, BSP, Congress, always was, even in Goa. Bahujan, yeah. So what difference, same difference much explain kora. आता पळय The logic. सरांनी म्हटले तसे UP and all that totally caste based. सरांनी म्हटले तसे सध्याचे राजकारण एक, रेवडीचे राजकारण एक झाला, दुसरे जातीचे राजकारण. आता महाराष्ट्रात पळया पुढल्या इलेक्शनात आता त्या लोकसभा इलेक्शनात महाराष्ट्रात सुद्धा हे मराठा आरक्षणाचा जो विषय असा नो तो परिणामकारक जातलो काय ना. तसोच आता बाकी कर्नाटकामध्ये जातीचा हे झाला. पुढल्या याच्यात सुद्धा BSP जी उत्तर प्रदेशात असा नो मायावती सध्या काय दिसाना. पण हे जर जातीचे राजकारण वाढत गेले पुढल्या 3 महिन्यात 3 ते 4 महिने उरला इलेक्शनात वाढत गेल्यावर BSP परत थंय फायदो जावपाक शकता दलित वोटर. कारण उत्तर प्रदेश दलित वोटर मोठ्या प्रमाणात असतात. आणि सध्या सगळ्यांनी सुरू केला जातीचे राजकारण, जातीच्या ह्याच्यावर उलोवपाक. कोण हे म्हणतात ते म्हणतात आणि लोक एकी वाटेन लोक कितें तरी कोण दिता म्हणून रेवडे राजकारण. अरविंद केजरीवालान जी 2 स्टेटी मिळाल्या ते रेवडे राजकारणाचे. कारण काय तो पहिली घोषणा करता अमके फुकट तमके फुकट आणि मागे ते देवपाक जायना म्हणून केंद्राकडे बोट दाखयता तो आमकां पैसे देना म्हणून. जर तुमच्याकडे देवपाक जा आणि पहिली कितें सांगतालो तो तू पैसे कसे उभे करतले तर आपण भ्रष्टाचार कमी करतलो आणि पैसे उभे करतलो म्हणटालो. कारण ते त्याच्याकडे झाले ना दोन्ही कडेन. दोन्ही आता CM जे आसा ते केंद्राकडे बोट दाखयतात. तसेच रेवडेचे राजकारण हे करून नये देश जो फायनान्शियली आहा तो वीक जातलो. हे काय ना रेवडेचे राजकारण देशाक आमच्या मारक आसा आणि जातीचे राजकारण मारक आसा. ह्याच्या पयलीं जी इलेक्शन जाले ते बरे जाल्ले अशें म्हजें मत. करा ह्याच्या पुढे जे आसात न्ही ते पॉलिटिकल जे जातीचेच जातले आणि रेवडेचे राजकारण पुढे वाढत वतले. विठ्ठल बाब, आय एम ब्रिंगिंग यू बॅक टू दॅट पॉइंट. फायदो कोणाक जावपाचो ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कोणाक जावपाचो जो कोण जास्त फॉर अ नॅशनलिस्ट पार्टी और वेदर इट इज फॉर I'm not being so it is not I'm not being corny about it, but whether it is for a nationalist party which looks for nationalism and pushes for Sanatan and Hindutva, or for caste based parties, basically they are caste based parties, so many of them. Congress may not be, Congress is a combination of that, but like so many like आता बारीक विचार केलो नाही जाल्यार even the Shivsena is a Maratha party. ते बारीक विचार करीत जाल्यार आता BJP कितें म्हणटा 22 जानेवारीक श्रीराम मंदिराचे उद्घाटन जाता. त्याच्या ना सांगता त्याच्या जीवनाचेर आम्ही हिंदू वोटर आहा ते आपल्याकडे वळतले अशें तांकां दिसता स्ट्रॅटेजी. काँग्रेस म्हणटा जातीचे राजकारण करून आम्ही जाती हे आसा न्हय त्याच्या संदर्भात आपण निवडून येतले म्हणटा. सध्याचो जमानो जो सोशल मिडियाचो आसा सोशल मिडियाचेर जाय ते चुकीचे मिक्स करून घातलेले असता. लोक सगळे पळयतात आणि लास्ट लोक सगळो विचार करून वोटिंग करतले. पूण तरी सुद्धा 60% वोटिंग जे आसा न्हय ते अशें म्हणजे चुकीच्या माहितीच्या आधाराचेर जातले अशें म्हजें मत आसा. काँग्रेस पळय आशिल्ली आफ्टर स्वातंत्र्या नंतर काँग्रेस पळय भारताक पळय आयली थंय ताणें सेक्युलरिजमाचेर आयली. नेहरून किंवा खंयच्या पळयलें जर ताका राजकारणात वाचलें जर जाय तर ताणें सेक्युलरिजमाचेर हें घेतला. इवन तो नेहरू त्या वेळाचेर ओपोजिशनांतले पार्टींतले बऱ्यांतले बरे जे पार्लमेंट म्हणून काम करताले थंय त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक
नेहरू सुद्धा डमी कॅन्डिडेट दवरतालो नागपै सारके आशिल्लो मधु दंडोपती आनी कोण आशिल्ले कृपलानी तुम्ही पळया वाचून पळया तो कित्याक ताका ते पार्लमेंटाक जाय आशिल्ले असले मनीस पार्लमेंटाक जाय आशिल्ले आनी ताजे आतांची राजकारण जर पळोवपाक वचत अशी जर मनीस पळय पार्लमेंटाक जाय तांकां कशें उडोवचें हें सरकार पळयता म्हणजे हें आतां पळोवपाक गेलें दुसरें तूं राम मंदिराचो प्रश्न सांगलो राम मंदिराच्या प्रश्नांतल्यान ते कितें म्हणटा हिंदुत्व सगळें एक जातलें आज हें जेन्ना पळय बीजेपीन हें राजकारण पळय सोडलें की हिंदुत्व हे नॅशनल हे हाचे राष्ट्रीय म्हणून आनी बाकी सगळें राष्ट्रीयत्व अशें न्ही म्हण ताणें म्हणलें ना ते आमचेच पूण तातूंतल्यान हें राजकारण थंय जातीवादी राजकारण सुरू जालें आज बिहाराक 75% दलितांक मागतात रिजर्वेशन मागतात ऑलरेडी 65 आतां मागतात 50 म्हणजे ते हाडला म्हणजे आमचे पळय ते व्ही.पी. सिंग पळय जेन्ना पळय प्रायम मिनिस्टर जालो थंयच्यान हें सगळें मंडल आयोग आनी ताका लागून आमचे भितर कितें जालां आतां की दुही मानल्यात म्हणजे तूं स्थानीक जर वचत पंचायती इलेक्शनां पळय आनी खंयची पळय ती इलेक्शन पळय अशी हाजीर जाता पळय ताका लागून तांचे वैमनस ते थोडे तेंप चालू उरतात कितलो तेंप ह्या निमित्तान लोक पार्लमेंटाचें इलेक्शन उरना पार्लमेंट जशें जालें ह्या बरें सांगलें पळय इलेक्शन जालें सरकार जालें मागीर ते सगळें विसरतात हेंय खरें पूण आज हो एक धोको खूब आसा की जातीवादी हे खूब वाडलां आनी ताका लागून कर्नाटकाक जे सेक्युलरिझम म्हणून जे मुस्लीम पळय जो काँग्रेसी कडेन जो गेला आनी तो डे बाय डे आतां घट्ट जायत गेला तो चड कडेन काँग्रेसी कडेन वचपाची शक्यता खूब आसा उत्तर प्रदेश वेगळो पळय आतां उत्तर प्रदेशात दलित आनी हे पळय आसा तो थोडे कडेन हाजे कडेन मायावती कडेन आसा थोडे ताजे कडेन आसा आनी थोडे हांचे कडेन सुद्दां आसात हें राजकारण जें जाता पळय हातूंतल्यान राजकारण जातलें पूण देशा भितर एकवट जो आशिल्लो तो एकवट उरचो ना ह्या राजकारणाचेर सगळें वाट जावपाची शक्यता खूब मोठी आसा अनिल बाब युनिटी तुम्ही म्हणटा तो एकवट केन्नाच नाशिल्लो इट वॉज देट आय बॅक टू डिफर दॅट वॉज अ युटोपियन इंटलेक्च्युअल पर्सन्स ड्रीम इलेक्शन नाव अरे बाब यू एंड मी आम्ही आता इलेक्शनाक कितली वर्सां 20-30 वर्सां पळयता इट इज ऑलवेज पहिले आता कंप्युटर आसा पहिले ते चार्टाक येताले पयलीच तुम्ही आता इलेक्शन आणि आज तेच आता कंप्युटराचेर जाता मार्क करून So where is the question of that unity? See, what you're talking about is people from different religions, different castes. We used to live together, like Goa, and in many places, like Northeast and whatever. Ata te mache tush sir. That may be, but okay. Anyway, I think Ashley is a better person to talk on this than me. Ashley, you agree, disagree? Unity is not there. But at least we used to live in unity, in diversity. We used to live together. See, let's keep politics out. In elections, Keep politics out. Isn't there caste system in our society? Yes. There is. It is the reality of India. Correct, absolutely. In some states more, some states So less. it is translating to politics now. It always was. When was it not? No, is it my was. point. It was earlier subtle. Ah, It wasn't open like this. okay. For example, I used to have long discourses and discussions with Dr. Wilfred D'Souza when he was there. Everybody knows that he was the architect of the downfall of the MGP. Yes. It was caste. But he went as a Catholic leader. He may go as a Catholic leader, but he had Back in. half the MGP in the Back in. Congress. Then Correct. Narvekar and Dilkush were in the Correct. Congress from the MGP. Correct. But then it was a caste and religion combination. So caste is a reality of politics from ages. That's my point. That's Munda. That is my point. But now the when the leaders, BJP tried to the difference clean is it up. the difference is earlier leaders of political parties did not speak about caste openly, publicly. Today they are doing it. possibly that Now, is different. now, BJP, the sweep of the BJP in 2014 and 2019 in Uttar Pradesh, massive sweep, Yes. 70, For Lok Sabha, 70 yes. plus 80 seats yeah. out of 80. Almost. Is not just Hindutva, it's also caste. They have worked on the Social engineering. extreme backward caste and brought them into that BJP voting Along fold. with the Thakurs and all. So Yeah, caste has been a reality of Indian politics from day one. There's no doubt about it.
मोहन बाब tell me. न्ही कास्ट हो फॅक्टर आशिल्लो न्हू. आसा आनी हाजे परत पूण जितले पळय आज समजतात कांय वेळा तर हें राजकारण एकूण बिहारांतल्यान सुरू जालां आनी डेफिनेटली येणाऱ्या काळांत ताजो परिणाम जातलो. पूण ताजे शिवाय आनीकय बरेच इश्यू आसा. आज प्रचार खंय पावला, कॅम्पेनींग पळय चल्लां पळय ते पळयलें. आज खंयच्या लेवलाक पावला ते पळयलात. ते कोण म्हणटा तुमी आमी 5 पांडवां कडेन सद्या आमी हें करता. 5 पांडव म्हणजे कोण? ईडी, CBI, IT, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हे 5 पांडव. त्या मोदी सांगता म्हणजे आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी सांगता आमी 5 पांडव आशिल्ल्याचो आमकां अभिमान दिसता म्हणून. सो आतां त्याच बाबतींत आतां काँग्रेस हांवें इदो म्हणिल्लो पळय काँग्रेसवाले हो इश्यू आसा पळय मोहिली मोहित्री तो इश्यू हांगा खरो म्हणजे कळटा म्हणजे तांचे भितरले बिटरनेस खंय पावला तें पयर त्या डिसिजनाक काँग्रेसीन रिपोर्ट एक्सेप्ट केलो. तातूंत काँग्रेस मेंबरान सपोर्ट केलो. That she was an expelled member of the एक्सपर्ट टू बी expelled by the एक्सपर्ट बाय द म्हणजे कोण जालें काँग्रेसीन कोणाची केली TMCचे मेंबराक हें करपाक सपोर्ट केलो. आतां ही दोनी परती एक कडेन येतली काँग्रेस आनी TMC हातूंत खंय बंगालाक शक्य तरी आसा. म्हणजे अशे अनेक इश्यू आसात की आज आमी म्हणजे प्रश्न ना युनिटी अमंग ऑपोजिशन म्हणटात. युनिटी अमंग ऑपोजिशन. सो ती तर जाली आसतली तर दॅट वूड बीन म्हणजे BJP खरो सद्या धोको आशिल्लो. पूण आयच्या परिस्थितींत म्हाका तो धोको तितलो दिसना. ओके आय डोंट नो वामन बाब लेट मी अंडरस्टँड. आता तुम्ही म्हणता इफ देर इज ऑपोजिशन युनिटी देन फाईट जावं दॅट इज बेसिकली डेफिनेटली. बट दॅट विल ते हे नंतर असेंब्ली इलेक्शन पण त्यांच्या नंतरच्या गोष्टी आता जे जातले भितर आता ते चल्लां पळय इफेक्ट जातले ताजो इफेक्ट जातलो आनी ते ती केन्नाच जावपाक पावचे ना. ओके तो अखिलेश यादव येवपाक पळोवचो ना, TMC येवपाक पळयचो ना, काँग्रेस हाचे वचून पळोवपाच ना. SP खंयचे कडेन म्हणजे आय एक कडेन एन एक कडेन DI एक कडेन अशी परिस्थिती जातली. ओके विठ्ठल बाब नाव जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्स्पेक्टिव्ह UPin Congress na last time 1 or 2 seats, 0 no. So SP is a factor in UP. BSP is a factor, BJP is a factor because the chief minister is very strong chief minister, probably one of the future prime minister aspirants after the era of the Modi along with Amit Shah and Gadkari and all that. One now if you don't need, I don't know if the opposition needs unity. What opposition needs to leave each other states out of the Lok Sabha elections, right? Teka UPin काँग्रेसीची हेच नाका, हेल्पच नाका. आता MPin SP ची हेल्प नाका आणि राजस्थानूय SP ची हेल्प नाका. दिल्लीन आप डजंट नीड काँग्रेस. TMC तो बेंगॉला काँग्रेस whether Congress stands or doesn't stand कायच फरक पडपाचो ना. So what I'm saying is that if unity is almost impossible, माझे हिसपान I'm giving my opinion, but if there is a seat adjustment BJP effect जावची ना, they may not lose, but ते सीटाचे आशिल्ले ते 300 ते 2-4 पावंक शकता ना, especially given that today elections is going back to the caste based. Earlier for some time with social engineering by the home minister and by the prime minister, he had managed to make it a national and a Hindutva issue. फरक पडोंक शकता or ना. आता जे 5 राज्याचे इलेक्शन आसा स्टेटीचे त्याच्यातली किमान 3 जर काँग्रेसीक मेळ्ळी जाल्यार जी इंडिया अलायन्स आसा न्हय त्याच्यातले जे बाकीचे पार्टी आसात ते काँग्रेसीक मातसो चड सन्मान दितले. Okay, I'll give you a prediction which we had done in Karnataka. I had said Congress would win in Karnataka. Nobody agreed with me here. But this time 2 states Congress are going to win. MP and Chhattisgarh. Rajasthan is most likely going to BJP. BRS will win in Telangana. BRS also, they have already 10 years in but BRS will win in Telangana. BRS will definitely. BRS because we have gone to Hyderabad and we have seen what after the division, what work पण ते पहिले पळय 90-80% सीटा पळय तांचे तेव्हा come down. But MNF
will probably come, but I don't know whether. No, it will I go think Zoram Party is coming. Zoram Party maybe. Now that depends whether Zoram Party will have the guts to go with the BJP for the Lok Sabha. We'll have to see. That Yes. Sorry. त्या जोरम पार्टीकडे तांची BJP म्हज्या मतान ही फुडली जी इलेक्शन आसा थंय BJP परत सत्तेचेर येता सेंटराक Yes. पूण सीट एक 20 ते 30 कमी जातले तरी सुद्धा प्रायम मिनिस्टर आसा तो BJPचीच जातलो म्हज्या हेनी हे जे अलायन्स आसा न्ही 2019 2019 सेम जाल्ले इलेक्शनाच्या पयलीं मागीर कोण लागीं येवंक ना प्रत्येकाक ना, स्वताचो आज हे म्हज्या दिसता आनी सेम जातले 2019 जे जाला न्हू तेच आतां 2024 जातले आनी मागीर ते एक येवपाक ना आपलो मनीस थंय उबो करतले आनी मागीर पाडापाडी सुरू जातली तरी सुद्धा जे 5 राज्याचे इलेक्शन आसा त्याच्यातल्यान जर किमान 3 काँग्रेसीक मेळ्ळी जाल्यार त्यांचो बूस्ट तांकां बरो मेळटलो आनी जे बाकीचे इंडिया अलायन्स आसात ते तांकां मातशे सन्मान दितले विठ्ठल बाब 2 म्हणटा 2 काँग्रेसचे हांवें किमान 3 म्हटले ओके वामन बाबी आजी तुम्ही कितें म्हणटा न्ही बट आणि ऑपोजिशन सांगले पळय पण आज लोकसभेच्या इलेक्शनाक म्हजे दृश्टीन म्हणजे दवे आणि म्हणजे वाचता कितें आयकता प्रायम मिनिस्टर फेस आसा पळय पंतप्रधानाचो फेस जो आसा विरोधकां कडेन तो फेस ना Absolutely. That nobody सो will disagree. सो त्या फेसाचेरच म्हाका BJP लोकसभेक आसा जी ज्यो सीट आसा सादारण एक 10-12 कमी जायत ना पूण डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गो थ्रू दॅट Yeah, but correct. face is important. According to me, no. According to me, like last time in Karnataka, Prime Minister we had said- said here also when we had election, we had said that Karnataka Congress would sweep, would not be close. Yeah. But this time, no. I feel from what we have seen, from what we have seen and gone and spoken and all that this time everything is going to be very tight. Tight elections is going to be. Probably MP will be tight. Chhattisgarh, Baghel though is a very good politician. Kami जातले seat. DRS कमी. I agree with Vaman Babu. आणि एकच Even असा- Lok Sabha is going to be tight this time. It's not going to be as easy as everybody thinks. I totally agree with Vaman Babu saying that Prime Minister Narendra Modi will come back. Come to back. power. I agree. The seat- But 200 seats. एक असा सीट कमी जातले कर्नाटका कमी जातले सगळे. वेस्ट बेंगाल महाराष्ट्र ना तुमका एक अनेक सांगता की विधानसभेक जी वोटिंग करतात लोक नाही ते लोकसभेक सेम पार्टी करतात असे ना 10% मता बदलतात त्याच खातीर हांवें येदो म्हळें की लोकसभा आतांची इलेक्शन ही नॉट सेमीफायनल नॉर ती रिहर्सल त्या दृश्टीन केन्ना लोक मतदार जो आसा वोटर आसा तो थोडी कितें आसता कर्नाटका वेस्ट बेंगाल ह्यो 2-3 स्टेजीर आयले व्हडल्यो states आयल्या. तर थंय सीट बीजेपीचे कमी जाता ते तांचे मते वेस्ट महाराष्ट्राक बंगालात बीजेपीची नात नाही सीट पहिलीच्या वेस्ट ना. बेंगॉल असा कमी आहे नाही. 19 असा 19 जिंकल्या ते. मेन आता उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटकावरून सावथान कमी जातले वेस्ट बेंगॉल कमी जातले महाराष्ट्र कमी जातले हे पॉटी तामिळनाडू वाटतात हा तितले वाडच्यात तरी सुद्धा 5 तरी वाटताले पळया साऊथ पळय जे आसा केरळ टू कर्नाटक पासून हय, तो आसा ते सीट ते BJP मेळना. महाराष्ट्र कमी जातले महाराष्ट्र कमी जातले. महाराष्ट्राचे 40-42 आसा पळय ते जावचे ना बिहार कमी जातले. बिहार कमी बिहार जातले कमी खूप जातले. कमी जातले बिहार सगळे एक जाल्ले बिहार एक कमी जातले बिहार कमी जातले That's what he said. गुजरात तो स्वीप यूपी नो इंटरेस्टिंग ना. very interesting Nana if UP Akhilesh Yadav manages to play that game which he did anyway actually you talk on this I shouldn't be talking on this why you see, whatever you say, face of Narendra Modi and all that, there is a sense of nervousness in the but BJP camp. BJP is never satisfied they keep on No, there is Now- a sense of nervousness. Okay. That is why this attack on opposition leaders, ED, yeah IT, Cutting the finance. CBI. Imagine 2 days before voting of first phase, Yeah. ED notice to Baghel. Does it make sense? I don't know we have to work it No, it has to be called out. It has to be It's been called called out. out. It is an atrocity. it's amazing महादेवा एफ Notice, no, it cannot be laughed off. No, It cannot be yes, laughed correct, off. it's madness Okay. it's madness ED notice to Arvind Kejriwal. Yes. He turned it around. He said, this is illegal. Elections have been announced. I am the national convener of Aam Aadmi Party. I am going to Madhya Pradesh for I know, election yes. campaign. I am not coming to the enforcement directorate.
What could the ED do? Nothing. There was a discussion probably. Yeah, that is Korea going arrest on. Korea In now. this- हाजे पयल्या In this आजे पयली election Never, ना never. code of conduct येतोच आजे पयली केन्नाच केन्ना जावना. जावना. never. This Even time- in Indira Gandhi's time it has not Never, happened. not even during. ना हांव एग्री ताका एक ताका कित्याक तो सुडाचे राजकारण जें पळय आसता न्ही तर त्या वेळी ईडीची हें लावप तें लावप तें लावप तें चलता. Once code of आनी conduct आतां and तूं तांची राजकारण अशें की जे पळय करप्ट जे मनीस पळय काँग्रेसचे एम एल ए किंवा आनी कितें ते घेतात पूण तेन्ना ते मागीर ते निवळ जातात तांचे सोळकेचे फाली हें जाता म्हणजे हांगा खंय दिल्लीकय ताणें केलें कर्नाटकाकय केलां मध्य प्रदेशाक पळय थोडें जालां. see this that liquor this thing scam asa it is continuing process though. maybe That is what maybe you cannot no. maybe Not it is a continuous process. पण You cannot. I Maybe never it's a seen- continuous process. I have no I problems. Let it be a continuous process. yeah, continuous Code of process. conduct Talk it is out. on. Campaigning is on. You cannot block opposition. I have a leaders. point here. Now see, what I'm saying is that last time also the very polarizing campaign was bruising polarizing campaign was fought in Karnataka. Karnataka. What we had discussed here, I don't know who was it. Actually, I think you were there. Yeah, I was Then there. we had said that it is not going to have any effect. It backfired. No? It will backfire. Yes. Backfire. So what I'm saying is, see, ultimately Indians vote very. We vote. It's not that just because we are illiterate and all, we don't know what to vote in. आमचे राजकारण आसाच आमचे रोगतात. So will this strike a chord? Because I'm still saying, corruption is not an issue for elections. It is not. Not. Because every Indian has got electricity by phone man. So will it affect the elections or will it backfire this time? Just like in Karnataka, that hardcore, actually this is for you only, the hardcore polarizing campaign backfired. Will it face or no face of anybody? See the discount. I'll bring you back, but I Yes, want sure. this point from you. Discounting of आता तूं महाराष्ट्राचे परिचय इलेक्शन जर घेतलें महाराष्ट्रांतलें ताणें शरद पवाराचेर कितें तरी कसो आरोप केले ताका हें करपाचें केलें पळय ED. पण पावस पडटा ED, same. Same. आनी ताणें वचून जो पब्लिका म्हऱ्या वचून पळय ताणें हें सांगलें ताका He सीट turned the वाडली. election. That ताची effect सीट has वाडली. turned the you want that turn Actually, but still, Yeah. So the point is, any factor is a factor to some extent or the other. fair enough. Corruption is a factor. Whether it is a major factor or not is a different story. Okay. So any election, there are 8 or 10 factors that combine together Yes. or work against each other to ultimately throw up the result that an election throws up. So to discount one factor and say this will not happen and that will not such a big happen. factor. That's what Yeah, that it's not a factor as big as it was a factor in 2014 during ISA time. during IAC time, in the run up to the 2014 Lok Sabha election. That the spin was So done, no? It was so a so beautiful that spin. 2014 election, corruption was a big factor. Big issue. Yeah, right. Now whether in 2024 corruption will be a similar factor, no, I don't think so, but it will be a factor. No, Other this factor type is of- there. Yes. See, but wait, my point is not that. My point is only one opposition party, people are guilty. Arey, all rates are coming. to Yeah, the but that Yeah. is the distortion that happens. Yeah, Nee, Vaman Bab. नाही opposition My party point was is only that. guilty पद म्हणतात that is I am not going to support बाबा असेल but Not support. when that's logic. when opposition was in ruling party तांणी केन्ना अश्यो गोष्टी एक्शन तांकां केस मेळ्ळ्यो काय नाशिल्ल्यो हे हो प्रश्न आसा तांचें सदांच अशें म्हणणें की तुमी आशिल्ले न्ही तुमी सत्तेर आशिल्ले तुमी सत्तेर आशिल्ले कडेन तुमकां आमचे मदलो एकटोय कित्याक मेळूं ना कित्याक तुमी आमचे बरोबर एक्शन कित्याक घेवं ना सो एका वाटेन ते काही प्रमाणात तेंय मानपाक जाय न्ही की बाबा तुमी जर सापडटा त्यो गोश्टी प्रत्येक गोश्टी आतां लिकर इश्यू दिल्लीचो अजून ओगीच आतां दोगी तीग जाण भितर आतां 6 म्हयने जर भितर आसा कोर्ट काय तांकां सोडना मागीर तातूंत कांयच तथ्य ना अशें म्हणूं येना न्ही आसा न्ही तथ्य तातूंत सो तथ्य आशिल्ल्यान ते उरले भितर आनी ते ताजे तर हाजे पर्यंत पावलें कोणाच्या केजरीवाला पर्यंत पावलें आनी केजरीवालाक जर नोटीस आयली तर ताजे वेळान कित्याक येवन क्राय म्हणजे बोवाळ कित्याक जावपाक जाय हाजे वेळार म्हणजे इलेक्शनाच्या वेळार नेमकें हें जालें पूण तो जो एक प्रोसेस चालू आशिल्लो तातूंतल्यान ती आयली दुसरे कडेन खंय स्टेटीनी इलेक्शनाची कोड ऑफ कंडक्ट हें चालू आसा दिल्ली काय इलेक्शन ना दिल्ली लोकसभा इलेक्शन आसा आनी 5-6 म्हयन्यांनी
सो ताजे वेळान इतलो बोवाळ जावपाची गरज ना. ताणें तर सरळ ताणें सांगलें तें बरें केलें. द वे ही रिप्लायड कोण केजरीवाल की आपल्याक तुमी ताणें जे काही मुद्दे उपस्थित केले ते खरो डेफिनेटली ते हे करूं जाय. ताकाय ते सारकें येवपाच आशिल्लें. ताणें केलें आनी तें ताका आतां ताजे ईडीक ताका कसो हें करता तें आतां आमी पळोवपाक जाय. पण ह्यो गोश्टी लक्षांत दवरूं जाय की बाबा फक्त ऑपोजिशन टार्गेट जाता अशें हांव समजना. ऑपोजिशन टार्गेट जाताच, पण ते तेन्ना ऑपोजिशन रुलिंग आशिल्लें तेन्नाच ऑपोजिशना कडेन तुमचें नाशिल्लें काय कितें तेन्नाय ऑपोजिशन टार्गेट जातालें. Fair enough, fair enough. Yes. Fair enough. I agree. I'm out of time completely. Vittal Bab, 30 seconds closing. Only 30 seconds I can give you. We are out of time. I've already got 2 notices. आता उदोळ हांवें सांगले तशें 5 राज्याच्या इलेक्शना उपरांत इलेक्शनात एक जातीचो मुद्दो आनी दुसरो आसा तो रेवडी हो मुद्दो आसाच आनी तोच मुद्दो परिणामकारक जातलो. सोशल मिडियाचेर जाय ते हे आसा, लोक सगळो विचार करतले आनी आपणाक जाय ते वोटींग करतले. म्हज्या मतान वोटींग कशें जाता, एक पार्टी लेवल आसा ती 30% जाता, दुसरे आतां वारो कसो व्हांवता पळय त्याच्यार एक 30% जाता आनी बाकीचे पयशे दिवन आनी कितें जावन ते एक 15 ते 20% जाता अशें म्हजें मत. आनी त्यानुसारूच वोटींग जातले. पूण तरी सुद्दां 2024 परत मोदी येतलो. कमी जातले सीट तरी सुद्धा मोदी येतलो. Vittal Bab, I agree with you on board, but I think this time the fight will be close, not only in assembly, also in Lok Sabha. It is not going to be a one-sided fight like in the previous one. दुसरे म्हणजे स्थानिक पक्ष जे पळय आसा पळय तांचोय परिणाम ह्या इलेक्शनाचेर जातलो. I don't know. ते पळोवया. तो जातलो. Anyway, कित्याक बंगाल आसा हे आसा ते ताजे परिणाम जातलो. we will, as the second and third phase, we will discuss the Lok Sabha and then ultimately once the the assembly and ultimately Lok Sabha we will be doing on a regular basis. So we will much clarity to actually. But I think this is a general. I agree with all of you all. I think. But I also agree with myself. No, I like the way we are predicting Modi before the first vote is cast. that shows that shows we are analysts. We have got. No, I find that a defect in the media. Any discussion on elections predict what the election will be. मतलब वोटरांक आनी काय सोडिना तुम्ही प्रेडिक्ट करून अंदाज हे आसा. This is a good point for us pundits, election pundits and analysts. Actually, the point is very good. Yeah, thanks Anil Bab, and thanks Vaman Bab. Thanks actually, thanks Vittal Bab. This is interesting, but as I said, it's going to be a close election. It's going to be a very interesting election. It's going to be a polarizing one, yes, on all levels. Mandal part, Hindutva part, nationalism part, every part, freebies, which. Sorry, freebie started by the BJP. At that time, all this Ladli Lakshmi and all that. It didn't start now. Kejriwal's party doesn't work on ideology. It only works on this. So whatever. But all these are parts. What makes our Indian election so interesting? What makes our Indian democracy so very interesting? Everybody is fighting. Everybody's strategy is good. We'll see who works. We will discuss this as time comes, as the things come close, and we will be live for the results of these 5 assembly states as usual. Thank you and keep watching Goa 365.